Oi! Então aqui estamos de volta com a jogatina do Her Story, que na verdade eu vou fazer o final um pouco diferente. Vocês estão vendo que esse vídeo aqui ele não começa exatamente como uma continuação do último vídeo que eu fiz da gameplay, né, do Her Story. Por quê? O que aconteceu? Eu tava editando a jogatina, né, a continuação dessa jogatina, e eu comecei a reparar na edição de que as histórias estavam se repetindo, né, de que, assim, as histórias estavam se repetindo, os vídeos, né, explicando o que aconteceu estava se tornando meio repetitivo, e eu tava ficando sem comentários pra fazer durante, né, os meus comentários estavam literalmente, assim, bem grande porcaria, eu não tinha muito o que falar, não tinha muito o que acrescentar. Então, quando eu tava editando, eu percebi que o vídeo tava meio chato de assistir. Porque o que acontece, né, esse jogo ele é muito bacana, assim, a história dele é muito bem feita, né, os personagens são muito interessantes, e o jeito, a estrutura que o jogo conta a história pra você, né, que é um jeito tudo embaralhado, tudo confuso, também é muito interessante. O único problema dele é que, assim, quando você já começa a entender o que tá acontecendo, né, quando você já começa a colocar as peças e entender o crime, entender os personagens, entender, né, toda a confusão que o jogo tenta colocar pra você, começa a perder um pouco da magia, porque, né, você já resolveu, né, já chegou num ponto que você entende a história, né, que você sabe, você entende o que tá acontecendo. Então daí já não tem mais toda aquela confusão, né, enfim. E aí chega num ponto que os vídeos começam a ficar repetitivos, porque eles ainda estão explicando, sabe, eles ainda estão dando mais detalhes sobre o que aconteceu de uma história assim que você já entendeu. Então, assim, pra fazer essa continuação eu percebi que tava ficando chato. Então por isso que eu achei melhor finalizar nessa jogatina do Her Story, mostrando pra vocês aqui essa última parte da gameplay que eu filmei, que vocês estão vendo que eu consegui achar todos os vídeos, ou seja, eu literalmente zerei o jogo, eu achei todos os vídeos, eu completei. Vocês veem que tem essa telinha aqui no jogo, que é um monitoramento, né, um sistema de monitoramento de todos os vídeos que você pode achar no jogo. Vocês podem ver que eu zerei, eu achei todos os vídeos. E pra encerrar a jogatina bonitinha pra vocês, eu vou trazer aqui nesse vídeo todos os vídeos do interrogatório, tanto da Eve quanto da Hannah, em ordem cronológica. E aí a gente vai ter daí completamente a história do jogo Her Story apresentada pra vocês de um jeito bonitinho, direto, né? Com legenda e tudo mais, como eu já tava fazendo. E aí no finalzinho eu faço, né, uma análise rapidinha, eu faço uma conclusão do que eu achei aí do jogo, né? Minhas opiniões, meus pontos, né? Enfim. E eu espero que vocês tenham gostado dessa jogatina, dessa experiência. Beleza? Então fiquem aí com a história completa do Her Story em ordem. A black coffee, thanks. No sugar. I'm sweet enough as it is. My name is Hannah. H-A-N-N-A-H. It's palindrome. It reads the same backwards as forwards. It doesn't work if you mirror it though, it's not quite symmetrical, but well, I mean, you get the idea. Sorry. Hannah Smith, I live at 31 Gladstone Street. Simon Smith. He works at Ernst Brothers Glass. They do windows, all kinds of glass. Simon does the more special work. Mirror making, feature windows, artistic things. Really beautiful things. A mobile phone? Yeah. Well, they have one for the glaziers, but it's only for work. I can't remember the number. Oh, it's in the kitchen. I saw it plugged into its charging cradle. Simon is 6 foot, darkish blonde hair, average build. He's clean shaven. If his beard grows, it goes ginger, so he shaves it. I mean, not that there's anything wrong with ginger hair. And border photo, they said a shrink photo.
This was taken last year on holiday in Rome. It's the best one I have. No, he doesn't have any tattoos. He has a scar down here near his stomach, past his hip. Cut himself with some glass. That was before, a long time ago. He looks just like the photo. He's not got his glasses on here though. He takes them off with the camera. But he needs them to see properly, you know. He has to read a newspaper or a menu in a restaurant. Not books so much, or watching TV. He likes TV. He was wearing a shirt. It's a blue turtleneck shirt and jeans. He has a watch. It's a really nice one. That was a gift from his boss, Eric. He had his coat, a long grey duffel coat, like Paddington Bear. He would have taken that with him. It's not in the house. So, it was Friday evening. We had an argument. He left. On Saturday, he didn't come back. I waited all day. He was supposed to go help Eric out with something on the Saturday afternoon. They had a job. He didn't show. So Eric was ringing on the phone. I checked at the Rock, that's our local. They said they'd seen him on the Friday night, but not since. He still wasn't back this morning. It just isn't like him at all. Still not back by dinner time. It's getting dark again. So I decided to come and see you. His parents haven't heard anything either. It's the Rockington Arms, the Rock. It's run by a nice couple, Peter and Susan. There's some other regulars there that Simon likes to drink with, and the barmaid they're having sometimes, Helen. Peter said Simon had been in and had a few drinks. No. I think he spoke to Helen. She said he was upset about her argument, but I'm not sure what else he said. He likes Helen. He likes blondes. His married couple stuff. A stupid argument, nothing specific. No one knows how to push your buttons better than those you're close to. No. I mean, yes, we have arguments, but he never runs off. He always comes back. We make up. It's always that way. A long time. We got married when I was 17. Childhood sweethearts. Something like that. Are you married, detective? Suicide? No. I mean, he would never do anything like that. He is not the kind of person to do anything like that. I mean, to hurt himself? No. No. Not drugs. I mean, he drinks, but never very much. He goes to the pub and has one or two. Sometimes we go together. He drinks wine with food, but no, he doesn't have any kind of drinking problem. Yes, there's a car that we share, a Cavalier, and a van he uses for work. It's owned by Eric, but we look after it. Both of them are there now, parked in the street. I'm not sure about the keys for the van. I can look for you when I get back. No. I'm not sure what strange would be, but he hasn't been acting odd. He's been busy at work, but nothing too stressful. Sure, yes, of course, if that would help. Will you phone the house to let me know when you want to come round? Then I can make sure that I'm there. He has a wallet, a huge, silly thing, leather, real leather, I think. He packs it full of stuff, business cards, receipts, lottery tickets. He always carries it in his back pocket. I think that's why he's got a bad back. You know. He sets the discs. I haven't seen it, so he must have it on him. He always takes it out of his back pocket before, when he comes in, if he's in the house. Yes, that would be in his wallet. It's a Visa, a silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so he usually pays with cash, but
convinced him to get one. Sure, I think. I do all the bills and paperwork and handle all the money stuff, so it should be easy for me to find. Do you want them dropped off to you? Yes, there's an Amstrad one. No one uses it for very much. There's a printer so you can write letters on it. Simon sometimes plays games, you know, climb the tower, save the princess, that kind of thing. No, he doesn't keep a diary. That's my thing. I've kept one, well, as long as I can remember, since I was a girl. It helps make sense of my day. And when you're forced to put something into words, it just gives you perspective. Everyone's on the same page. Simon isn't the type to run off or do anything crazy. Someone must have done something to him, or there must have been some kind of accident. So what do we do next? Thanks. Please find Simon. I love him so much. Could I have a cup of tea? I haven't been into work. I guess I've just been waiting to hear from you, hear from my husband. Bruce? Oh, yeah, no, it's nothing. I was going through the top cupboard in my kitchen and the chair slipped and I kind of hit the door with my face. I mean, it hurt like hell. Yeah. I've been rounded up in Eleanor's and they're very worried. I feel sorry for them. Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other, especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? Diane is really nice. She helps out with the glaziers, organises the Christmas party, that sort of thing. They have 2 kids, really sweet kids. She used to look out for me when I worked there. Okay, I'll try my best to remember. Yes, he left after the argument. It was about 8 o'clock. Yes, that's my birthday. Not one of the big ones, but I guess you can see that. Yeah, I guess. I'm quite a private person and I didn't want to get into the detail of the argument. It was my birthday, like you said. We were going to have a meal at home. We had our meal. He gave me his present. I guess I didn't like the present. It wasn't the present so much. It was one of those arguments that had been simmering for a while. The present was a mirror, a nice mirror. He'd engraved the glass, the kind of mirror a princess would have in a story. He made it specially for me. When you've been married for 10 years, stuff accumulates. We could argue about anything. And he's so nice. That doesn't help. He tries to smooth things over and that just makes it worse. We're both passive-aggressive, so we never normally argue directly about anything. What about us? I did. Well, we met when we were 17, both working at the glaziers. Yeah, when I was at school. I worked part-time in the front shop. It was sort of an extended family thing. My dad used to work there, my mum worked there before I was born. I took care of paperwork, filing, typing out invoices, that kind of thing. It was a good job for a girl back then. I didn't work a till or anything though. I was quite shy, so I wouldn't have liked to have worked a till. No, he was as shy as me. I asked a friend to ask him out for me. We had our first date at the Odeon in North End. We went to see Risky Business. I had on my one best dress. Simon paid, and he bought me a whisper, and I was worried about getting chocolate on my teeth. I got pregnant.
Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room, and they decided we should get married. I guess you could call it that, but we were both happy to get married. It was a beautiful wedding. We had our first dance to Come Back and Stay. I'm not sure if that's a good wedding song, but I loved it. I chose it. I mean, it was genuinely our first dance. We'd never danced together before. It was probably awful to watch, but I enjoyed it. It felt like it was just me and Simon for that moment. Just the two of us. We spent the wedding night in a hotel in Brighton. It would have been too much to do more. We were saving for the baby. It was wonderful to be in a hotel, away from home, just alone together. Since then, we've always tried to get away for our holiday. We couldn't afford our own place. Simon dropped out of school, went full-time at the Glaziers. That was Eric's generosity. We moved in with his mum and dad. They had a spare room for us and the baby, if it came. It was a nice change, time to myself, living there for those months, full of hope. No, I lost the baby. I had a miscarriage at 8 months. We carried on living at Simon's parents until, well, it was only a few months after. Then my parents died. It was the worst year of my life. A miscarriage and then my parents. At the time they said it was poison, food poisoning. I mean, I felt so guilty. If I'd still been at home, maybe I could have done something. I didn't. Yes, I inherited it from my parents, so it made sense to move back, me and Simon. Felt like going back to old ways before the pregnancy. Reminded me of being a girl, a dollhouse in the attic, old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, but it was another year before we started sleeping there. I got a job to contribute, you know. Doug knew someone and I got a job as a dinner lady at the primary school. They said it didn't matter if I could cook or not, just don't poison the kids. So you see, it's always been complicated between me and Simon. It's never just been the two of us, there's always been pressure. I mean, I don't know. Something must have happened to him on his way home. He could be hurt. I mean, why hasn't he phoned? I don't know. Oh God, I don't know. I mean, I guess the Rock. We've spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. I don't know. So many things could have gone wrong. No. I mean, everyone loves Simon. He was so nice to everyone. He loves me. Fine. I've never had my fingerprints taken before. I once put my hand on the oven. Okay? I've given blood before. Do you need to take that for your records? No, it's okay. The other detective has just gone to get me one. Oh, tastes fine to me. As long as it's black and strong, I'm good. Nothing like this has ever happened to me before. The blood. It's probably the worst thing that's ever happened to me. The bruise. I have a really fast metabolism, so stuff like that just comes and goes. I don't know if there's much more that I can tell you that I haven't already told the other policemen. I found the body. You think it's murder? I mean, clearly it's murder.
what can I do to help? It was after dinner. I'd spoken to Sam's parents on the phone. I looked up for an early night and I suddenly had this thought. I think it was something his mum had said. She'd been speaking about old stuff, sad stuff, about when we lived there, about the baby. There's some boxes in the cellar, nursery stuff we never needed and I never had the heart to throw out. And I suddenly remembered that when I'd looked down there the week before, those boxes, that pile was in the wrong place. I went cold all over. I went down there with a torch and went straight to the back, and that's when I saw the bin bags. Pulled them open, saw the body. I screamed and that's when I called the police. His body, it didn't look real. And his throat, it looked like his throat had been cut. And I didn't see his glasses. There's these thick glasses. But he doesn't always wear them. No. The whole thing was wrong. The bags, I think they were from our kitchen, you can probably check that. We never go into the cellar. It's just a place we put things we don't need. Dad used to grow mushrooms there. The bags were taped up. I think it was parcel tape, but I think it was ours. I wasn't in the house. I wasn't in the house all of Friday night. After the argument, after Simon left, I left too. I was upset and I wanted to get away. So I took the car. I got in the car and I drove. I just kept driving north. Just kept going, just wanted to get as far away as I could. When I finally stopped, I was all the way up in Glasgow. I was so tired. I just had to sleep. I left the next day, Saturday. I slept for a few hours in the car. When I woke up, I came straight back. Simon wasn't returning my calls and I wanted to try and make up. I got back to the house and Simon wasn't there and excuse me. Is there a bin? Yes, I'm fine. I won't be sick again. This happens some days. I'm pregnant. It's morning sickness. No. Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. Yes. It was a shock to him. I mean, we never thought it was possible. I don't know what he... I hadn't decided whether to keep the baby. I wasn't really ready to talk to him about it. It was late, early Saturday morning. Yeah, I pulled over and slept in the car. This was just by the side of the road. I was exhausted. I
think when I drove back it was about 8 or something. And I got back to the house about 3. When you suspect someone of murdering their husband. Okay. So you want to eliminate me as a suspect? Okay. Sounds weird. I'm not great at making up stories. Okay. There's a girl and she's staring out of the window. She's sad. She's trapped. She's here. She's looking out the window because her mother won't let her out. It's Rapunzel. The story starts when she's born. Mother Gothel, a witch, takes Rapunzel from her parents and keeps her locked up in this tower. Rapunzel gets pregnant by the prince, and Mother Gothel is furious, so she cuts off her hair and throws it. Actually, her hair's already short here, so that's already happened. So she throws her into the wilderness, and Rapunzel is reunited with the prince, who's blind, but she kills him with her tears, and so it's a happy ending. Is that too much? Sorry. The picture, the way it's drawn, just reminded me of the books we used to read as children. I read those fairy tales over and over, and they were so real to me. Rapunzel was my favourite. My brain is just full of it. Are any of these in colour? Yes, like a story. A beginning, a middle, and an end. Well, she has a knife. She's been cooking, I guess. She's been cooking him his favourite meal. She's his wife. And he's asleep and she doesn't want to wake him because he's ill. That's why she's sad. Because he's ill and he might die. It's kind of a sad story, so I'm not sure how it ends. She's crying, I guess. She's sad because she thought she saw her husband with another woman. But it's okay, because she finds out it wasn't her husband, it was his brother. And so it's fine. Okay, she's being chased. They're trying to catch her because she did something bad. I guess she broke the rules. Or maybe they think she did something bad. Maybe it wasn't her fault. She looks scared, not guilty. Maybe it was mistaken identity. Did they catch her there? I don't know. Did I pass? Sorry, I messed it up with all that Rapunzel stuff. Do you need me to do that card again? Yes. I read a lot as a child and watched lots of TV. Then the doll's house we still have in the attic. It's kind of a fairy castle. We used to play out there and make up our own stories. From when I woke up. Okay. I woke up. Simon was already up and he made me birthday breakfast of eggs Benedict. We both had to go to work, so we saved presents till later. I got to work, had some birthday cake, children sang me happy birthday. Then I came home. The birthday meal was a takeaway, and Simon gave me his present, which I didn't mind. And after that, we talked about the baby. Turned into a big argument. Simon left. I was furious. I wanted to get as far away as I could and get some space to think. So I left.
Yes. I got to Glasgow, I was exhausted, so I pulled over and slept in the car. I woke up because a rubbish truck went past. I got some petrol, bought a coffee and a pastry, tried calling someone from the payphone, and then headed back. Let me see. Yes. I drove in here because I remember well I went over the river, and then there was a church there. Yeah. And I probably parked, well, I remember seeing a street sign called Princess Street. Yeah, there it is. Yeah, so I'm pretty sure it must be this one. There. Yeah, that's Simon's watch. It was a gift from Eric. He got it this year. It was a wedding anniversary gift. Steel. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. That time, you must eliminate me. I was in Glasgow then. I didn't. I slept in the car. I left about 9 that night. I wasn't there. When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. The guy was so pissed off because I didn't have a driving licence on me. But when I told him I was pregnant, he made sure I got to the hospital so they could check me out. It was fine. The hospital must have details when I was looked at. There's a scratch on the car. Ask the hospital. That should eliminate me as a suspect. If I was in Glasgow, can't be in 2 places at once. I thought it made me sound suspicious. It's not a normal thing to do, to drive to the other end of the country. I wanted to keep it simple. I know it was stupid not to tell you everything. Saying I spent the night in Glasgow when my husband went missing, I thought it would, distract you from what was important. It's different now. Now he's... No. Everyone loved Simon. He's a glazier, he doesn't have much money. I don't know. I don't know. God, I don't know. Could be anyone. Maybe someone followed him back from the pub. But why would he let them in? Doesn't make sense. Yeah, I had to let myself in. The door locks if it swings too. Yes, I always pull it shut and then lock the bigger lock with the key. No, I don't think it was. I turned the key but it was already unlocked. No, they were shut. Most of the windows are really hard to open anyway. They're stifling in summer. They were painted over by my dad. Could have left a door open accidentally. Or there's a cat flap in the back door. No cat. My parents had a cat before they died called Domino. It was this little black thing with white dots. And we never did anything about the cat flap, but if you were thin, you could maybe squeeze through it. I think so. I mean, to get into our garden, we'd have to climb through other gardens. All the gardens back onto each other, so you'd have to climb over 1, 2, 3 gardens to get to ours. I mean, did anyone see anything? Did anyone see anyone come and go? An intruder? When will the police let me back in the house? And they let me take a bag of clothes with me, but... The mirror. I can't remember. I put it somewhere safe. Upstairs, I think. I haven't looked at it since. Simon's parents offered to put me up, but I didn't think it would be a good idea. It would be too sad.
I'm staying at a friend's. A cup of tea would be good, thanks. Just 1 sugar. Well, fine, considering. I got back into the house today, and that was weird, knowing your people have been there through my things. It's like I've been burgled. Only worse, obviously. I don't know. I haven't lived in the cellar yet. They sent a cleaner in. As good as new, he said. But they had to throw some stuff out. Couldn't get the blood out. And I'm still waiting to hear from the coroner so we can get a date set for the funeral. It's going to be a cremation. So, fingerprints? No, no one has been in the last few weeks. We had a plumber come in 3-4 weeks ago. Someone summoned you from the rock. In the bedroom, I hoover, I dust every week, maybe less. I once asked Eleanor how often I should dust, and she said, if people ask, tell them you do it once a week, but every few weeks is okay. I think she was just trying to make me feel better. I mean, when I was there, she was hoovering every day, ran an ordered house. You know how that generation is, putting on a brave front. She has secret stashes of cigarettes. Doug doesn't even know she smokes. When I was there, I saw her. She has these sort of porcelain vases, ornamental, next to the Reader's Digest books. Cigarettes inside. And she still has them. I mean, last time I was there, I looked in a vase. There was a fresh pack. I mean, all those years of marriage, and she still has a secret like that. Well, a week or so ago, it would have been the Saturday before my birthday. I get like that on the weekends, have a lie-in, then want to get up and blitz the house. Yes, yeah. I would have cleaned them. I changed the sheets too, with the fingerprints in all those places. Could they have been my parents' fingerprints? I'm not sure how long they last for, but is that possible? That can't be right. In the bedroom. I sleep on the right side of the bed as you come in from the door. You can tell because I have 2 pillows and he just has 1. What kind of hairs? A wig? You mean... What type of wig? No, I've never worn a wig. What kind of wig? Could the hairs have come from somewhere else? I mean, could they... We have a lot of dolls in the attic. There's a Rapunzel doll with long blonde hair. Could they have come from there? Okay. I parked up in the street. It was busy, so I had to park down the end of the road. Walked up, knocked on the door, no answer. I took my keys out of my bag and unlocked the door. The main lock was unlocked. You can tell because the key doesn't turn when you try to turn it to the left. I walked in. Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes in the shoe rack. I shouted out. I walked straight into the kitchen because he usually sits in there to have a cup of tea and read his paper, but he wasn't there. I touched the kettle. It was cold. I looked quickly in the living room. Nothing. So I walked upstairs to the bedroom and he wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. I had a shower. The phone rang whilst I was in the shower. I didn't answer it. I think it was Eric. Then I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, though I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. This time I spoke to him. Then I called Doug and Eleanor. And then I decided to come and see you. That enough?
Yes, this is it. He made it himself. It's a special one-off. He made it and decorated it. That's his thing. Where did you find it? Silver leaf? No. He normally silvers them properly. This mirror, it's supposed to look antique. The reflection isn't as good. It's the perfect mirror for someone who doesn't like to look at their own reflection. Well, on his clothes, that would make sense. He made it by hand. I mean, he brushes the silver onto the glass. That's not how they make mirrors these days. I mean, he made the mirror and he gave it to me. On his throat. How? An affair. Simon wasn't having an affair. No, Simon wasn't seeing another woman. Good, happy. I mean, ups and downs like any couple, I guess, but we've been married for over 10 years. I don't know if anyone really changes. You just become more yourself. Simon was my prince, and that hasn't changed. Really? You're going to ask me about my sex life? I mean, isn't that private? Are you married? How is your sex life? Well, there you go. How many kids? So, our sex life is probably fairly average for a couple after 10 years of marriage. No, I have never been unfaithful. I've never cheated on Simon. No, you're talking to the wrong person if you think I'm some kind of slut. If you think I'm the kind of person that would have had sex with all those guys. I mean, not really. He would go to the pub. He had his drinking buddies there, but no one ever really came back to the house. Sometimes Eric, his boss, and his wife would come over for dinner. That would be us returning the favour. Diana's a really good cook, into her trendy ingredients. And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX, and I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the sidelines. I had to find fennel from the supermarket. Have you ever eaten fennel? Hurt someone? Yes. But everyone thinks that from time to time, right? You just want to lash out. Well, my friend Eve. I mean, she was a friend from when I was a kid, and she was always more popular with the boys, and I used to hate her for it. I mean, really hate her sometimes. Yes. We'd fight. We fought on the beach once, and I held Eve's head underwater. There was no one else around. It was at the far end of the beach, and I held her head under, and I kept it under. And for a moment, I just wanted to kill her and watch her drown. But that was it. It was just a moment. We made up afterwards. It was a love-hate relationship. A police station. Yeah. When I was young, we ran away on my birthday. Bob Dylan was playing in London, and we thought we could break into his tour bus and have him take us with him. The taxi driver we paid to drop us off, I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. But I blamed everything on my friend Eve, so my parents let me off. Maybe a fresh cup of tea?
Yeah, I'm talking about Eve. Just the one sugar. Thanks. Is that kind of recording? 1984. It was an awful year in the end. We were living at Doug and Eleanor's. I lost the baby at the end of spring and my parents died in the summer. It was a hot summer, a heat wave. So when they discovered the bodies, it was just awful. Because of the circumstances, them dying together like that, they brought in a lot of police. A forensic entomologist. I had to look that up. It was because of the heat. It was just awful. They said it was food poisoning. There was something in the food they ate. My dad liked to pick mushrooms, grow them too. They said it was the mushrooms. It was hard to believe. Death caps. They have a skirt around the cap. My dad taught me that. But, the police had no reason to think it was suspicious. They lived alone. And no one had any reason to hurt them. Yeah. They'd gone to bed feeling ill, thinking it was flu or something. The neighbour called me. I had to use my key to let them in. We found them dead in their bed. And they'd been there for days. No one had noticed. Just awful. It was so soon after my miscarriage. The worst year of my life. I'd been so happy to get married, and after that it was just like, fuck. Yeah. I was infertile. Thought I was. They told me I was infertile after the miscarriage because of complications. I would have been a good mother. I was young, but I would have been a good mother. She was a girl, by the way, the baby. We were going to call her Sarah. Simon wanted to call her Ava after his nana, but I didn't want her to have a symmetrical name. That's all that matters, really, the baby. Simon's dead, but the baby, that's how he will live on. Our baby. No, Simon didn't play guitar. He wasn't very musical. He liked to listen, but he was tone deaf. Yes. Yeah, it's my guitar. Black, no sugar. Thanks. Oh, okay. I parked up on the street. It was busy, so I parked down the end of the road. I walked up to the house. I knocked on the door. No answer. I took my keys out of my bag, unlocked the door. The main lock was unlocked. I could tell because the key wouldn't turn when I tried to turn it to the left. I walked in. Simon's coat wasn't on the peg. I couldn't see his shoes on the shoe rack. I shouted out for him. I walked straight into the kitchen. He usually sits in there to have a cup of tea and read his paper. He wasn't there. I touched the kettle. It was cold. I looked quickly into the living room. Nothing. I walked upstairs to the bedroom. He wasn't there. I didn't search for him because it was pretty clear he wasn't there. Then I had a shower. Whilst I was in the shower, the phone rang. I think it was Eric, his boss. I didn't answer it. Then I came out and I was just exhausted. So I lay down on the bed and I fell asleep, but I didn't mean to. I woke up a couple of hours later and I was surprised to see no one in the bed next to me. And then I remembered where I was and what had happened. That's when Eric called again. I spoke to him. Then I called Simon's parents.
and then I decided to come and see you. That enough? Yes. I speak with Eleanor at least once a day. Not that there's anything much to say. It's more just... No, I'm okay. Fuck. Oh, my tattoo. I got it to express my individuality. It's an apple and a snake. About 8 years back. It was a present to myself. I shouldn't even be drinking coffee with the baby. It's been hard trying to give it up. I think they say you can have 1 cup. You have children? Cute. You must love them very much. What ages are they? Must think it's very cool that their dad is a police detective. Yeah, we were 17. It was a nice wedding, people said. Simon looked very handsome in the photos. His parents paid for everything, but he's an only child, so it was important to them. It was what they called a shotgun wedding, but if you looked at the photos, you couldn't tell. The dress was beautiful. It looked like Princess Diana's. The training wasn't quite as long though. There's a great photo of the bridesmaid helping to carry it out of the car. Was he my first? No need to be so coy. No, he wasn't my first. That would have been Carl. He was a local boy in a band. He was a bit of a shit. But he was sexy. We were 15. No, I was 15. Carl was older. 17, I think. I was really into him, regardless of how he actually behaved. Lots of drunken teenage sex. We did it in a church once. It's stupid. So he got tired of us and we split up after about 6 months. It was sad, but those early experiences, they help you realise who's really important to you, you know? Family. Family. So, Carl fucked off, and then there were other boys here and there, and then Simon. And the Glaziers. I worked there some weekends, and Simon had a part-time job there too. That was Eric's generosity. He was always good at helping out other people's children. Simon was quiet, more thoughtful than the other boys. Even then, he had a sense of craftsmanship. Wasn't always rushing stuff. Boys that age are just running around like headless chickens most of the time. You know? Plus, he had that look. He looked like a fairy tale prince from one of my books. I wouldn't say that. It could be passionate. It's just, it was more than that. It wasn't just sex like I had been with the other boys. Have I ever cheated on Simon? You asked that question yesterday. Simon was very moral about that sort of thing. He wouldn't just walk out there and sleep with anyone. He wasn't that kind of guy. He took his marriage very seriously. Simon never cheated on me. He was devoted to me, and I was devoted to him. Nothing in life is easy. We were good to each other. Life isn't a fairy tale. You do what you can.
You're reaching here. Oh, I don't know why. No, I've never cheated on anyone. I've never taken anything from anyone. Simon is dead. But I have my baby to care for. Why are you trying to make me sad? Why are you so obsessed with sex and affairs? You cheated on your wife. Is this your thing? And what did your wife do? She didn't kill you. You think I killed Simon because he was having an affair? Well, I didn't kill him. I wasn't even there. I was in Glasgow worrying about whether my baby was still growing inside me. I mean, why would I kill Simon? I loved him. This other person doesn't exist. I don't know what the blonde wig is, but it could be anything. Have you looked at the cat flap? I mean, what if they were crazy? You hear about these crazy people all the time. I mean, why would anyone who knew Simon want to kill him? No. I've had enough coffee for today, thanks. Glass of water. Is that camera recording? If you put me on You've Been Framed, I want the money. Yeah? That's me. But February? I mean, that was months ago. What's that got to do with Simon's murder? Well, I don't know. I probably had to pop out and get something, that's why I was speeding. And that wouldn't have been noted on my timesheet. But I really can't remember back to February. Well, I remember the ticket, of course. I paid it without telling Simon. Didn't want to get told off. And they put points on the licence. Like I said, I think I was popping out to get something, ran out of something, had to grab something. I sometimes drive too fast. If you want, you can arrest me for that. You must be desperate for leads if you're getting hung up over 6-month-old speeding tickets. There was a conference, something to do with double glazing. In Oxford? Are you sure? What would he be doing in Oxford if there was no conference? I remember calling him. He said it was boring and he spent most of the time at the bar. And the hotel said he was there? Okay, you got me. I'll confess. We were there. It was a dirty weekend. Simon was going to expense it, pretend it was a business trip. I used a made-up name. We stayed at the hotel, had room service, didn't leave the room, had a great view of the river, and you could hear the church bells. Like you said, it was very romantic. It was supposed to be a secret. Just because Simon is dead doesn't mean I have to give up all his secrets. It doesn't have anything to do with what happened to Simon. No one murdered my husband because he cheated his expenses for a romantic weekend in Oxford. You want me to play something? Well, I'm not the world's greatest guitar player. Okay? Probably needs tuning. How about a traditional ballad? Should be right up your street. There were two sisters came walking by the sea. Oh, the wind and the eldest one pushed the other one in. Oh, the dreadful
but he only cared for the youngest one. All the dreadful wind. Oh, the eldest envied her sister fair. Oh, the wind and the rain, with a pretty little face and her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. So she pushed her in and held her down. Oh, the wind and the rain watched her as she slowly drowned. Oh, the dreadful wind and rain. Oh, she floated up and she floated down. Oh, the wind and the rain floated till a ship came by. Oh, the dreadful wind and rain. Out comes the captain's son. Oh, the wind and the rain. Father dear, here swims and swan. Oh, the dreadful wind and rain. And then it gets really weird, so I think that's a good place to stop. Really? Okay. Here's the rest. Oh, they laid a body on the dock to drown. Oh, the wind and the rain, till a fiddler with a fiddle came walking by. Oh, the dreadful wind and rain. And he made a fiddle bow of her long hair. Oh, the wind and the rain. Yes, he made a fiddle bow of her long blonde hair. Oh, the dreadful wind and rain. And he made fiddle pegs of her finger bones. Oh, the wind and the rain. Yes, he made fiddle pegs from her finger bones. Oh, the dreadful wind and rain. And he made a fiddle out of her breastbone. Oh, the wind and rain. The sound could pierce a heart of stone. Oh, the dreadful wind and rain. But the only tune that the fiddle could play was, oh, the wind and the rain. Yes, the only tune that the fiddle could play was, oh, the dreadful wind and rain. Anything you sing may be used as evidence against you. Simon and Eric arguing? No, I can't imagine they'd be arguing. And they get on so well. Unless it was something to do with work. Maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. Coffee, I guess. Milk and sugar. This is the third day running you've called me in. I speak to Doug and Eleanor every day. And they say you've been asking a lot of questions. About me. Should I be worried? Am I a suspect? I don't see how it's hard. We've established I was in Glasgow when he was killed. You've spoken with the hospital. Rehearsed. You ask me the same question, you'll get the same answer. Is that your evidence? Of course I thought about what happened then. It's all I've thought about. My husband is dead. Twins? Really? Are you really asking me that question? Are you out of your mind? Twins? Really? Go on then, take the cup, run your fingerprints. They'll match. What can you do it? For fuck's sake. Can I leave?
Are you going to arrest me? No. They'd laugh you out of the building. A lawyer would make mincemeat of you. Are you arresting me? No. Fuck off. Open this door. This is a nice room. Is this where you take people when it's time to arrest them? Yes, I understand my rights. No, I don't need a lawyer. Yes, no lawyer. What are you going to arrest me for? I didn't murder Simon. You've got it wrong. You've got the wrong person. Yes, I'll take a lie detector test. I've never taken a lie detector test before. Does it really work? Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit. Sorry. Sorry. Yeah, I get it. Yes. 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 No. Yes. Yes. No. 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 I can take the stuff off now. Did I prove I'm innocent? My name? That was the only question I failed. Your lie detector works. My mother called me Eve. Well, she wasn't my real mother, but she raised me. Do you want to hear the story? It's a real-life fairy tale. Across the road, where my parents first lived there, was a midwife called Florence. When Hannah was born, I was born at the same time. The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. Florence took me home with her. Mother hadn't been expecting twins and had a healthy baby. I guess she was just happy for Florence to clean up. Take away the evidence that this was anything but a happy occasion. Florence raised me in her home. I never left it. She kept me out of sight. It wasn't odd for people to see a midwife with a baby, carrying in supplies, washing nappies, that sort of thing. I never knew any different. I grew up looking out of my window and seeing her across the road. I thought it was like a reflection in the mirror. She was me. Yes. The first time we saw each other, it was strange. We both realised at the same moment, I think. We must have seen each other before, but there was this instant when we first realised it wasn't a reflection. The reflection was staring back. I think I was 5. It was my birthday. My reflection was wearing a party hat and waving. I knew what party hats were from books. And it suddenly occurred to me, today must be my birthday. I waved back and we just spent ages waving at each other and copying each other's movements. Mother wanted me to grow my hair long, but I kept cutting it myself. I wanted to look like my reflection. She always had short hair when she was little. Mother would hide the scissors, but I would find a way. Cut it with a bread knife, something like that.
My reflection would always leave her house and go on adventures, but I never could. Mother taught me at home, and I had books and TV. Oh, TV was magical, but it was only on when it wanted to be, so I spent a lot of time reading books. Fairy tales. Stories about lost princesses, evil witches, magical mirrors and lost children. So you see, even before I knew the truth, I'd found it in those stories. Florence was a warm, kind person, but she was broken, I guess. When I found her diary, I also found a biscuit tin with other stuff in it, older papers, letters, that kind of thing. Her story wasn't there. I never really spoke to her about it. I was far too young to really understand, I guess. I just put it together later, once I was older. She had loved children, planned to have a large family, but her husband died in the war. And that was back when you married for life. She never felt like she could marry again. Isn't that strange? She was a widow from her 20s. But, I mean, I guess it was different then. You know, you married for life and she felt she could never marry again. I guess it was harder, a war widow. One of the dead. I don't know, maybe there was more to it than that. I don't really know. No, it was just me and her. Eve was the name they were going to call their first child. They talked about it and were going to try when he came back. Florence's family had a history of firstborn girls, so they were convinced it was going to be a girl. It's hard to know if this is all true. These are stories I remember that I read when I was a child. Maybe I misread, maybe I misunderstood. Sometimes it's hard to remember what happened last week. When I was 8, Mother died. She slipped down the stairs. It was an accident. I had read a diary at that point and I knew she wasn't my real mother. So I burned the diary that day and I left. Walked out and across the street. I wanted to see my reflection. I thought that if I touched her, something would happen. We would become one. One girl. The fairy tale was over, the witch was dead, and I'd be restored to my rightful place. She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. There was a dollhouse. She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. I'm not sure where the dollhouse came from. I don't know if it was given to them or they inherited it. I mean, they wouldn't have had the money to buy it. It was so huge. It must have been taken up to the attic in parts and then reassembled up there. It's a beautiful thing. Wallpaper to scale, little furniture, the lights work, mirrors, beds, big duvets and pillows. We spent hours and hours playing in it, invented all these characters and families who lived there. We wrote paperwork from them all, passports, diaries, and gave them all really elaborate stories. Once, a moth got trapped in there.
we'd left a light on, was making the most horrendous noise. We tried to kill it, but it was tough. We ended up crushing it under a copy of the Arabian Nights. It just became our way of life. We would swap places and take it in turns to do things, and we were very careful. Whoever had been out that day would come back and write a detailed diary so that we were on the same page. We had a list of rules that said what we could and couldn't do in any given situation. It was exhaustive. We lived a second life through those rules. Rules for things that could only ever happen inside our imaginations. We would consider all the permutations of future events and agree rules to walk our way through them. If one of us got hurt, the other one would have to be hurt too. A grazed knee, a bruise. When I lost my tooth first, we had to pull out Hannah's to match. Once, I slept with a boy who was seeing another girl. The girlfriend came up to Hannah the next day and punched her in the face, gave her a huge black eye. That night, she had to do the same to me. But she almost went too far. I couldn't see out of that eye for days. She snapped frozen peas up for me from the kitchen. So much of our bodies was synchronised anyway. We started our period on the same day. All our childhood diseases, stomach bugs, nits. Mum and Dad had never had any reason to notice. They were always busy. If Hannah was eating a lot, they didn't mind. She didn't put on any weight. That girl has a healthy appetite. If they heard us talking in the attic, they just thought it was Hannah playing one of her games, and that Eve was our imaginary friend. Once, she was already up and dressed and ready to go to school, and I snuck down for a piss. Mum saw me in my underwear, she went mad. "Get dressed this instant!" So I ducked into our bedroom, and seconds later, out came Hannah, dressed and ready. Mum was amazed. When we weren't together, we'd send secret messages by tapping out a code that we'd learned from a book, the knock code, something prisoners of war would use. We'd tap them out on radiator pipes or the attic floor. But they couldn't find any. Bought a cat anyway. We loved our cat, Domino. He had this little bell around his neck to stop him from killing birds in the garden. And we used to write each other notes and put them in the bell, and we could send them to each other. Mum found some of the notes once, and she thought I was just writing to myself because our handwriting was identical. And we had our own words for things, so she didn't quite understand them anyway. We were obsessed with fairy tales. Not just the pretty, pretty ones, but the traditional ones. They were dark and real, bizarre and violent. Felt like life. We had this huge old book that I think Mum must have bought from a library sale. The illustrations had thin tracing paper over them to protect them. They were in colour, shiny plates. At the front of the book was an index of illustrations. We read that more than the actual stories. We'd read aloud the captions and flip between the pictures. There was something intimate about peeling back the tracing paper, undressing the pictures. Rapunzel's hair is cut. The eagle plucks out his heart. The princess pricks her finger. There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories.
We knew we were like that. Twins. Magical. We were the princesses. We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had pride of place. And underneath we used to put all our special things. When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. When beautiful people died, we always felt like it was a sign. You remember Princess Grace? Grace Kelly? She died in a car crash the year before we met Simon. We used a Ouija board to speak to her, and that gave us the power to find him. That's what we thought then. That people who died tragically leave some kind of magic behind. We used to share dreams. We used to wake up and write them down in our diaries immediately and compare them. Mum and Dad never knew what was going on. We got so good at it. We were so in sync that we'd use each other to cheat. If one of us had a hangover, the other one would go to school. Whoever was best at a subject would sit the exam. There were lots of differences between us. Some things one is better than the other at. Differences? She's a better driver than me. She passed the test for us. I tried to take it and nearly crashed the car. Learned that you can't rely on confidence to get you through everything. She is the shy one. She was especially shy around boys. If Hannah liked a boy, I would have to pursue him. It was that way with Carl. Hannah met him first. She had such a crush. I let him take my virginity after a night that his band had played at. It got difficult. When I was with Carl, we would have sex, but Hannah couldn't let him see she was a virgin. She had lots of excuses. After a while, we decided that I should take Hannah's virginity. It's not that different to a bruise, pulling a tooth, a graze. We used a hairbrush. After that, we took it in turns, though I was always the one who seduced the boys. Until Simon. Hannah was so smitten with Simon. She started getting jealous, didn't want to share. Even the first date, we went to see Tom Cruise at the Old Ordem. We both went, kept changing places in the toilet. We only had one best dress, so we had to keep swapping clothes. Must have thought we had terrible bladder problems. The next date, it was my turn. At the end, I let him kiss me, but that was it. We didn't want another Carl on our hands, and the Ouija board had said to hold back. After that, it was Hannah's turn, and she slept with him. Broke the rules. Deliberately broke the rules. She wanted to be the first to sleep with him. I mean, that's when she got pregnant. From that one time. Can you imagine? I tried. I tried to get pregnant too, but it didn't happen. I slept with so many boys, men. My body refused. I think my period stopped because hers had. I was pretty. I mean, how could we stay the same now? I felt like Hannah had really fucked things up. Set us down separate paths. We had become different. No. The parents decided there would be a wedding. And after the wedding, Hannah moved in with his parents. There was no way I could follow, so we were separated again. I stayed in the attic. It was hard. It's like I suddenly didn't exist.
I would sneak out, but in case anyone recognised me, I started wearing a wig. Hannah and I would meet up in the park. I was trying to get pregnant, but I couldn't. I mean, I couldn't do it with anyone we knew, so it was sex with strangers, drunk guys I'd met in clubs, parks and alleyways. I was 17. It felt like I was being punished. But it was Hannah who had betrayed us. I had to stop when one of the guys gave me an STD. When we met up, it was disturbing. For the first time, my reflection, she didn't look like me. She was fatter, flushed. If anything, I was getting skinnier. I found it hard to look sometimes. We talked about what to do. Was it time to become our own people? I mean, that seemed like the right thing to do, but neither of us wanted it. We agreed that her and Simon would get their own place as soon as possible, and then I could move in. And that was the plan. Hannah had a miscarriage. This was late in the pregnancy, and it left her infertile. Felt like the universe had corrected its course. We were aligned again. But Hannah and Simon were still living with his parents. They were married. Simon had a job at the Glaziers now. Eric had given him a full-time position after he left school. And then I was living in the attic. It was a very hard time. I was depressed, was still pretty sick of the STD. And I came down one morning and they were dead. They were in bed and both had been sick. They'd thrown up a lot. And I'd slept through it. The police said it was the mushrooms they ate. Dad was a mushroom expert. I mean, he used to take us picking with him and he taught us how to recognise them. And there's no way he would have picked death caps. But the police believed that's what happened. They never even looked in the attic. Yes, it was a cremation for the best. We both wore black and had veils, so it was easy. And after the funeral, everyone came back to the house. Hannah served up sandwiches, and I stayed out of sight. The legal stuff was completed very quickly. Hannah moved back in with Simon. Eric gave Simon the week off to help with the move. He decorated, modernised wallpaper, curtains. Hannah insists the attic be left as it was, dollhouse and all. Simon never went up there. It lasted about 6 months. I tried to carry on, but everything was different. Hannah insisted I not pretend to be her around Simon, let alone sleep with him. We didn't share him like the others. The rules had changed. Me living in the attic had become weird in a way it hadn't been before. So I moved out. Got a small bed set. Got my tattoo to mark the occasion. I was singing in a bar in the evenings, so I had some money, enough money to cover my rent. And I've been doing something similar ever since. I haven't put down any roots. I don't exist.
He saw me singing one of my shows, pure chance. Not sure I remember what he was even doing there. Afterwards, I had a drink at the bar and he came over and we got talking. I knew who he was. Obviously I knew who he was, but he didn't know who I was. He was fascinated by the likeness. He guessed my name from my tattoo. Told me it was a palindrome, like that would impress me. I enjoyed talking to him. It was amazing to be able to sit and interact and talk to him after all this time. He didn't tell me he was married. I'm not sure what he was thinking. He later told me it was like he was dreaming. A waking dream. No, he wasn't wearing his wedding ring. Nothing else happened that night. We talked, then I said goodbye. Then next week I was singing in the bar again and there he was. And again the next week, he offered to buy me a meal. I told him I had already eaten, and so we got chips and ate them on the beach instead. When we said goodbye, he asked me to kiss him. Romantic. Yes. I thought about telling Hannah. I felt guilty after the kiss. But then it began to feel like this was the way it should be. Sharing, like we had before. He never mentioned her to me. There was the Simon with me and the Simon with her. It was almost like it was a different Simon. But after the kiss, the next time, he took me back to the house, to our parents' house, to their house. So, it was definitely him. I sometimes think he wanted to get caught to prove to himself that we were different people. He told me about his marriage, told me how his wife was completely different to me. I almost burst out laughing. I think it was that time, the first time at the house, in his bed, that I got pregnant. Amazing, right? This fucking magic sperm. And they say lightning doesn't strike twice. I didn't tell him. I was 3 periods. I had pretty irregular periods anyway, but 3. I had always thought we were infertile. Both of us. I didn't tell him. Just waited. Hannah and I were meeting for our birthday and I told her because I thought she would be happy for us both. I think she was. No. I told her it was one of my boyfriends, someone I had met in the bar. I think she was happy. But I could tell she was thinking, why couldn't it happen to her and Simon? They were the ones with the real life. Why not them? Then she told me she wanted to help more. She said I should move in with her. She would come clean with Simon about me. I was family, I couldn't have a baby in a bedsit. I told her I didn't want to tell Simon. Told her to wait for the time being. When she went home, Simon had a birthday tea waiting. Afterwards, she told Simon about me, told him I was pregnant. She wanted me to move in with them, this sister he didn't know she had. She knew that instant.
the look on his face. She sent him out the house, kicked him out, called me up, crying, and I went round. I guess I had a feeling I could hear something was wrong in her voice, but I wasn't sure what it was. She called me sister on the phone. She never calls me that. This was about 9. I went round and she was waiting for me. She was furious and so angry, the kind of anger you can only have towards yourself. We screamed at each other, argued, cried, we fought. I hit her back, left a bruise. I had my wig on from performing, she tore it off. Eventually, we grew tired of fighting and I left. It's like I told you before, I drove. I took the car and drove. I don't have my own car, but I have a spare set of keys. I just drove north. I wanted to think, put some space between me and them. Everything I told you before is true. I stopped at Glasgow. I was tired, exhausted. I pulled out and I hit a car. My car was okay, but I was worried about the baby, so I went to A&E to get the okay. Everything was fine. Slept in the car. When I woke, I tried to call Hannah from a payphone. She wasn't answering. And then I decided to drive back. I had decided that she was more important to me than Simon. Like I said before, it was 3, something like that. I walked in, saw Simon. He was on the floor of the living room. His throat had been cut. There was a lot of blood. Yeah, he was dead. She was sat behind him. She had my wig on. And she'd been there all day. And she had blood on her. And she was in shock. Her story is that she'd waited for him to come back. She put on my wig, some of my clothes, pretended to be me. They talked. She'd enjoyed being me. He said he wanted to be with me. Then he took out a present, another mirror, just like the one he'd given her earlier. That unique present. She went crazy, smashed the mirror. They argued, screamed. He hit her. So she grabbed a piece of the mirror and just swung it round. She cut his throat clean open. She'd only meant to scare him off. It happened very quickly. We hardly had to talk to each other. We agreed almost silently. The baby was what mattered. We'd help each other. We cleaned up. We bagged up the broken mirror, her clothes. They're gone. We took him down to the cellar. We knew we had an alibi, and we wanted the body to be found later. We wanted to have suspicion on us, so we could then disprove it, rather than have it linger. Better to keep the body in the house than risk being seen with it. The watch, that was my touch, to make sure the alibi stuck. My sister is gone. And she's never coming back. Can you arrest someone who doesn't exist? I'd like to speak to a lawyer now. Please.
You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other, just that. Stories. Bom, gente, então eu assisti, eu fiz o vídeo pra vocês, né? Eu acabei de terminar de fazer o vídeo pra vocês, de colocando todos os vídeos do Her Story em ordem. E aí, nesse caso, eu também acabei assistindo e vendo, né, os vídeos em ordens. E é incrível, é sensacional, porque eu percebi que, na verdade, mesmo comigo meio que entendendo a história enquanto eu jogo, mesmo, né, que eu tenha entendido que são duas irmãs, que eu tenha entendido que elas cometeram, né, o assassinato e depois estavam encobrindo o assassinato e uma fazendo o papel da outra, embora eu tenha entendido tudo isso, é incrível que ainda assim o Sam Barlow, ele consegue te enganar, ele continua te enganando, principalmente em cenas de que a Eve é a Eve, só que ela troca de roupa porque ela derruba o café, né, na roupa dela, ou então ela vomita, né, porque ela tá grávida, ela passa mal e aí ela prende o cabelo dela. E isso tudo, na verdade, acontece assim, supostamente ainda é a Eve, né, ainda é ela, só que como os vídeos estão fora de ordem e você fica com essa ideia de que, ok, ou ela tem dupla personalidade, ou são irmãs gêmeas que ficam trocando, quando tem essas pequenas mudancinhas, você acaba sendo enganado, porque você fica prestando atenção nisso, e você acha que isso é tipo, agora ela tá de cabelo preso, então essa daí é a Hannah, né? Então agora ela mudou de roupa, esse é outro dia, ela mudou de roupa, então, tipo, você acaba sendo facilmente levado, caindo no conto, né? Você ainda assim... E eu achei muito interessante em ver que eles se preocuparam com isso, né? Em ver que eles quiseram continuar causar essa confusão, mesmo com uma personagem já estabelecida, né? Digamos, quando você assiste o vídeo em ordem, você consegue perceber muito facilmente quem que é a Hannah e quem que é a Eve, né? Com o vídeo fora de ordem fica uma loucura, e aí você começa a ficar meio paranoico, né? Você começa a criar umas teorias assim, tipo, não, essa é ela, não. E eu percebi que, vendo o vídeo em ordem, eu percebi que eu ainda assim fiz muita confusão, né? E eu achei incrível, é sensacional que eles pensaram, né, o Sam Barlow. Eu não sei se o Her Story, se ele fez completamente sozinho, porque eu sei, pelo que eu vi antes, eu sei que o Her Story é uma ideia 100% dele. Agora eu só não sei se ele programou, se ele fez tudo sozinho. Com certeza não, né? Eu acho que no créditos vai falar, com certeza... Quer dizer, é óbvio que pelo menos uma atriz ele tinha, né? Pelo menos uma atriz ele tinha, que foi a moça que fez a Eve e a Hannah, né? E é uma atriz muito boa, a propósito, assim. Ela é muito bacana. Como ela entra no personagem, né, e como ela consegue apresentar essas diferenças, né, mesmo que de forma bem discreta, das irmãs gêmeas, né, e como ela...
Outro ponto interessante, é bem bacana ver como a Eve fala do Simon de um jeito muito mais romântico, de um jeito muito mais sonhador, né? De um jeito assim, ela sente a morte dele, né? Você vê que quando ela fala, quando ela tá sendo posta como suspeita, né? E eles questionam ela e ela fica brava, ela se irrita, né? Ela tem uma reação de raiva e de tristeza, né? Dela estar sendo posta como suspeita, sendo que ela, no fundo, ela sabe que não foi ela, né? No fundo ela sabe que não foi ela e no fundo ela sabe que ela perdeu o homem dos sonhos dela, né? O príncipe dela. Então é interessante ver essa reação que, se você assiste fora de ordem, não tem muito sentido, né? Você perde um pouco desse detalhe. Então muito bacana ver essa atuação dessa atriz. Achei muito legal. Enquanto a Hannah, por outra visão, né? Ela também gosta do Simon, né? Ela também. Só que você vê que ela fala dele de um jeito muito mais frio, de um jeito muito mais direto e reto ao ponto, porque parece que a Hannah, ela tem muito mais uma certa obsessão por ele. Assim, não diria numa... assim... Ela queria que o Simon se apaixonasse por ela do jeito que ele se apaixonou pela Eve. Só que o casamento deles era só... Isso ficou claro, que o casamento deles era só um casamento porque ela ficou grávida, né? Não tinha, na verdade, amor, né? Não foi construído de um jeito que deveria ter sido construído, né? Não foi construído como um sonho. Foi construído como uma solução. Apenas uma solução de um problema, né? E aí a vida da Hannah, que até então a Eve tinha inveja, né? Que a Eve queria ser a Hannah, tanto que ela dizia que a Hannah e o Simon eram os que tinham uma vida verdadeira, né? Porque a Eve nunca existiu, a Eve sempre existiu nas sombras da Hannah, né? Aí inverte o papel, né? Aí você percebe que, na verdade, talvez no final das contas tenha sido a Eve que viveu mais. A Eve não tinha uma personalidade, digamos assim, né? Ela não conseguia se ver livre da irmã dela, ela dependia da irmã. E a Eve, ela, pelo jeito que elas falam das coisas assim, também você percebe que ela tem algum probleminha também, né? Do jeito que ela fala das fantasias, das histórias da Rapunzel e tal, você vê que ela tem alguma... Ela também não é 100% normal, né? Mas eu acho que é interessante ver justamente essa quebra, essa brincadeira que eles fazem, que daí, quando a Hannah percebeu que o Simon amava a Eve do jeito que ela queria que ele amasse, a Hannah daí passa a querer ter a vida da Eve. Ela passa a querer ser a Eve, né? E ela mesma já tinha ciúmes da Eve em várias outras situações, porque a Eve era mais social, a Eve era mais divertida, ela conseguia chamar a atenção dos garotos, coisas que a Hannah não conseguia fazer. Então é interessante ver isso, que também nos coloca a pensar um pouco, né, que talvez a gente sempre tenha inveja de outras pessoas, ou a gente sempre pense que a outra pessoa tem uma vida melhor do que a gente e é melhor do que a gente também, assim, em termos de caráter. Mas às vezes a gente também esquece de olhar nossas próprias qualidades, né? E talvez a gente fique se comparando e acabe esquecendo que nós também temos boas coisas, né? Nós também temos boas qualidades que outros podem ter inveja da gente, que outros podem querer ser como a gente, né? E talvez a gente devesse, em vez de ficar se comparando, aprender a desenvolver um amor próprio e identificar essas coisas boas que nós temos e tentar sempre manter elas e continuar construindo elas, né? Desenvolvendo elas, em vez de se colocar para baixo, em vez de ficar, né, sempre pensando que somos piores. Enfim, assim, lógico, as coisas ruins nós temos que melhorar, né, obviamente, com toda certeza.
mas eu acho que o jogo fala bastante disso, assim, indiretamente, né? Ele fala disso indiretamente, porque a história, na verdade, não é essa. A história é, digamos assim, é um assassinato, né? E a história é maluca, mas dá pra você levantar esse ponto, né? De que, querendo ou não, no final das contas, uma tinha inveja da outra, né? E nenhuma das duas era perfeita, assim, como uma achava que a outra era, né? Eu queria colocar uma outra observação aqui na minha análise, né, no que eu achei do jogo, enfim, que era interessante, é que assim, quando você vê todo o vídeo em ordem, você começa a reparar que ele deixa em aberto algumas questões que te faz, né, fica meio que por base da sua interpretação, né? Você fica aberto para você teorizar, né? Porque é interessante essas últimas partes do vídeo em que a personagem, né, aparece, em que ela confessa tudo, e a parte em que ela tem aquela pequena discussão com os delegados, né, que aconteceu, que é um interrogatório que acontece antes da Eve ir lá se entregar, né, ir lá confessar tudo. O que é interessante é que nesse penúltimo vídeo em que ela discute com os delegados, daí ela pede pra ela ir embora e tal, é realmente uma parte assim que você fica meio que incerto sobre quem que tá ali, né? Pelo menos assim, você não sabe se é a Hannah ou se é a Eve, né? Pelo menos eu vi o que as outras pessoas falaram quando elas jogaram o jogo também, e muitas delas também ficaram na dúvida, justamente porque no penúltimo interrogatório, a Eve ou a Hannah, elas meio que misturam os comportamentos, né? Então, ela tá dando um interrogatório lá e ela fica uma mistura de Hannah e Eve, né? Então, assim, você não sabe quem é que tá lá exatamente dando o relatório, né? Dando os depoimentos naquele interrogatório. No meu vídeo, eu deduzi que era a Hannah. Por quê? Eu deduzi que era a Hannah. Não sei, eu não consigo dizer pra vocês se a minha dedução está certa ou não, porque eu não consegui encontrar online ninguém que falasse, tipo, não, com certeza era essa personagem, sabe? Nem mesmo nunca foi dado de forma oficial explicando quem que era aquela personagem. Então, assim, fica totalmente teoria, né? Totalmente teoria. E eu acredito que era a Hannah por conta de uma única frase que ela fala assim, que ela fala quando ela tá discutindo lá com os policiais, ela fala assim: testa aí o meu DNA, você vai ver que vai bater, né? Você vai ver que o meu DNA vai ser compatível com a primeira vez que ela tirou o DNA, né? E então eu deduzo que aquela pessoa é a Hannah, porque no começo do interrogatório tem uma cena em que os policiais pedem permissão para recolherem o DNA dela. E naquele momento, quando os policiais falam aquilo, aquela pessoa, né, que estava no interrogatório naquela cena era com certeza a Hannah. Isso foi comprovado, né? Assim, pelo menos assim, é um consenso. Pelo menos foi o que eu consegui encontrar, assim, na maioria das pessoas na internet. Elas entraram num consenso de que aquela pessoa que estava lá no começo do vídeo, né, no começo do interrogatório, entregando o DNA, era a Hannah, por conta dos comportamentos, por conta da história que ela estava contando, enfim. Então foi consensual que aquela pessoa era a Hannah. Então, na minha dedução, se no penúltimo interrogatório ela fala: tira meu DNA que você vai ver que vai ser compatível, pra mim é a dica, né, de que aquela pessoa é a Hannah, né? Porque se fosse a Eve, ela provavelmente não falaria, né, assim, tipo, pode tirar meu DNA que você vai ver que vai bater. Porque até onde eu saiba, por mais que o DNA de gêmeos seja muito semelhante, ele ainda assim possui diferenças. Até onde eu não sei, talvez eu possa estar falando besteira, mas eu acho que
a pessoa ainda assim se torna única, de certa forma, né? Embora ela seja gêmea e tal, até onde eu saiba, o DNA não é 100% idêntico. Então, ele pode ser muito semelhante, mas até onde eu saiba não é idêntico. Então, assim, é por isso que eu concluí que era a Hannah, né, naquela cena. Mas é interessante porque, enfim, é interessante porque você fica nessa dúvida, né? Exatamente o penúltimo vídeo é um momento em que você não sabe ali, né? Você fica com muita dúvida se é a Eve, se é a Hannah, né? Eles fizeram uma coisa muito interessante, assim, de te confundir. E eles fizeram, acho que essa confusão eles fizeram de um jeito muito legal. Realmente fica dúbio, né? Fica, assim, difícil de entender quem que é que tá ali. E não só isso, como você fica sem saber exatamente o que aconteceu, né? Porque quando ela discute com os policiais lá, ela pede pra ser livre, né? Ela pede pra ir embora, né? Ela fala, não, abre a porta aí que eu vou embora, né? Não sei o que, ela, né? Só que a gente não sabe o final daquele interrogatório. A gente não sabe se a polícia abriu a porta ou se eles já deteram ela, né? Então, a gente fica sem saber o que aconteceu ali. A gente só vê que ela brigou com o policial, né? Que ela ficou brava tal, e ela quis sair de lá porque ela percebeu que os caras iam prender ela. Basicamente, ela percebeu que o circo tava fechando, que as mentiras não estavam mais colando e que o negócio ia pegar fogo. E aí ela fala pra ir embora, só que a gente não sabe, né? A gente não sabe o que a polícia decidiu fazer. Então, isso é interessante por conta do que acontece no final, de quando a Eve vai até a delegacia e ela confessa o crime. É interessante porque fica aberto aí a teoria do que exatamente aconteceu com a Hannah, né? Porque a Eve, quando ela começa a contar toda a história, ela tem um momento que ela fala assim, a Hannah foi embora, na verdade não foi embora, ela fala assim, a minha irmã não volta mais, né? E aí fica, o que exatamente ela quis dizer com isso, né? Existem várias teorias, né? Depois eu tava vendo na internet, assim, de o que as pessoas estavam teorizando. Tem 3 possíveis possibilidades, pelo que eu vi, né? Uma das possibilidades que eu tava considerando essa possibilidade quando eu tava começando a jogar e tal, era mais ou menos essa conclusão que eu tava chegando. Eu achei que a Hannah tinha fugido, né? Então, ou seja, eu achei que quando a Eve fala, minha irmã não volta mais, eu achei que ela tava dando a entender que a Hannah tinha fugido, conseguido escapar da polícia, e a Eve meio que tava, sabe, se sacrificando por ela. Meio que pra, não sei, gastar tempo com a polícia, não sei. Eu tinha interpretado a situação inicialmente dessa forma. Só que daí, depois que você vê os vídeos em ordem, aí começa a vir outros questionamentos, né? Outras possibilidades. Porque, assim, o curioso, uma das coisas curiosas que a gente nota na história é que as duas personagens, né? Tanto a Hannah quanto a Eve, elas não são sus, elas não são pessoas normais, né? Elas são bem, assim, deturpadas, bem complicadas. E por mais que a Eve seja mais agradável do que a Hannah, né? A Hannah, você vê completamente que ela tem quase que uma personalidade antissocial ali, né? Quase que né? Você vê que ela é fria, ela fala de um jeito sério, né? Ela não gosta de se socializar muito, ela vê problemas nas pessoas, né? Ela fala mal das pessoas, você vê que ela tem um lado mais dark, né? A Hannah, ela tem um lado mais obscuro, mais assim, maligno, digamos assim, uma aura maligna nela, né? Aí ela também é meio violenta, né? Ela batia, ela se descontrolava, né? Quando ela se irritava, ela se descontrolava, ela pegava a Eve e, né, afogava a menina. E, né, quando ela tinha que bater na menina pra que a Eve ficasse parecida com ela, né, por causa do olho roxo, a Eve falou que a Hannah se descontrolou e começou a socar ela até
né? Até ela quase não conseguia abrir o olho. Ou seja, a Hannah a gente sabe que ela é extremamente assim, ela é uma pessoa que violenta, né? Ela é uma pessoa complicada, provavelmente com algum distúrbio aí, né? Alguma, talvez, personalidade antissocial, não sei, a gente sabe que ela talvez meio sociopata, né? A gente sabe que ela tem algum problema ali, né? Tanto que, né, ela acaba, é justamente ela que acaba se descontrolando e acaba matando o Simon sem querer, né? Agora, a Eve, por mais que ela seja mais simpática, mais agradável, mais divertida, né? Você percebe que, né, ela se coloca meio que assim, ela é meio que, né, você sente mais dó dela porque ela não tinha uma vida, né? Porque ela foi sequestrada, né? Ela teve uma vida difícil também, né? Ela não teve uma infância, né? Ela teve uma infância muito triste e tal. Só que ao mesmo tempo você também percebe que a Eve, ela é desajustada, ela é paranoica, ela tem umas obsessões estranhas em relação a Hannah, em relação à princesa, em relação a príncipe, né? Ela tem umas obsessões, ela é meio doente também, né? A Eve, ela não é completamente normal, né? Até porque você vê que quando ela confessa o crime, você vê que tudo que ela fala, quando ela ficava chateada com a Hannah, não era por coisas óbvias, tipo, ficou chateada porque elas brigaram, sabe? Não, a Eve, ela ficava chateada com a Hannah quando a Hannah era diferente da Eve, sabe? Então isso demonstra o quão obcecada a Eve era, né? O quão deturpada a Eve era também. Da mesma forma que a Hannah era, a Eve também era bem doente, né? Tudo pra ela, o que incomodava ela era quando as duas não eram a mesma pessoa, né? Quando as duas não eram tão idênticas. Aí ela entrava em choque, né? E aí você vê que tudo que a Eve fazia, tudo que ela pensava, tal, era sempre para se parecer idêntica a Hannah. Então aí você percebe uma certa obsessão, uma certa doença também da parte da Eve. Só que daí o ponto interessante, curioso, é que justamente a gente percebe que as duas irmãs, elas são bem complicadas, né? Elas são bem problemáticas. E o ponto curioso é que a Eve, em todas as situações em que um personagem faleceu, tirando o Simon, que o Simon no caso não foi a Eve, né? Mas tirando o Simon, todos os outros personagens que faleceram, a Eve estava presente. Então, a mãe adotiva dela, né? A mãe que sequestrou ela, caiu da escada. Super coincidência, né? A mulher caiu da escada e ela caiu da escada logo depois que a Eve descobriu o diário dela. Descobriu que era tudo mentira, né? Descobriu que ela não era a mãe verdadeira. Então, assim, não é cronograma, é um núcleo de tempo, um núcleo temporal ali bem próximo, né? E não explica, né? Foi um acidente, a mulher caiu, né? Que coisa, não é? Nossa, todo mundo cai da escada assim facilmente, né? É uma coisa muito comum. Então, assim, é curioso, né? Lógico, não conseguiram, até porque a polícia nem sabia que a mulher tinha sequestrado a menina, né? Provavelmente a polícia devia ter pensado que a mulher vivia sozinha, não sei. Não conseguiram, né, falar que foi um assassinato, aquilo lá realmente foi dado como um acidente, né? Mas é interessante que a Eve conta que isso aconteceu e ela simplesmente vai embora, né? Ela não demonstra nenhum remorso, ela não demonstra nenhuma tristeza da mulher que cuidou dela ter morrido. Ela simplesmente fala, bom, ela caiu e aí eu simplesmente fui embora, né? Fui lá, atravessei a rua e fui na casa da Hannah, né? Então, assim, é curioso, né? De novo, não foi dada a Eve como a causadora da morte, mas é suspeito, né? Ela estava lá presente, não fez nada, né? Curioso, no mínimo curioso. E a mesma história com os pais biológicos delas, né? Que também, outra forma curiosa, né, que elas deixam isso bem nítido, tanto a Hannah quanto a Eve, é de que os pais morreram de uma forma suspeita, né? Eles morreram intoxicados por cogumelos
E o que era uma coisa muito estranha, né, já que o pai delas era expert em cogumelos, né, ele plantava cogumelos, ele sabia de tudo sobre cogumelos, então era praticamente impossível ele ter cometido um erro, né, ele ter pego um cogumelo que era venenoso e sem querer comido o negócio e matou todo mundo, né. Então, assim, e as duas, tanto a Hannah, né, quanto a Eve, elas deixam nos interrogatórios, elas deixam bem claro que a morte foi super suspeita, até mesmo a Eve, né. E, de novo, curiosamente, quando os pais falecem, era a Eve que tava lá, de novo, e ela fala, eu não vi, eu tava dormindo, né. Que coisa, né, os pais estão lá super passando mal e ela não viu nada. Então é assim. E, de novo, né, a Eve, ela apresenta menos remorso quando ela fala dessas mortes do que a Hannah. Até aí faz sentido, porque a Hannah foi quem realmente foi criada pelos pais biológicos. A Eve não deve ter tido esse contato, né, muito próximo com os pais biológicos, então até faz sentido ela não se importar muito, porque, né, ela não foi criada por eles. Mas, ainda assim, é um comportamento curioso, né, dela falar, tipo, que coisa, né, ele era tão bom sobre cogumelos e ainda assim morreu disso, né, é engraçado, né. Então, assim, ela tem uma reação interessante e, de novo, ela tava lá. E também o tempo, né, disso acontecer foi justamente quando, logo depois da Hannah perder o bebê, né, e ela fala assim, no vídeo em que a Eve confessa, né, sobre o crime, ela fala assim, bom, o único problema é que a Hannah ainda estava morando com o Simon, na casa dos pais dele, né, ela perdeu o filho e tal, só que eles ainda estavam lá, vivendo a vida deles. Parece o que dá a entender que foi uma solução que a Eve achou, né, de tipo assim, mata os pais deles, pra daí a Hannah se sentir meio que obrigada a voltar para casa dos pais, porque daí ela iria herdar a casa e aí eles iam ter um espaço para eles, então eles não teriam mais que morar na casa dos pais do Simon. Então parece que tudo isso foi orquestrado pela Eve, né? Parece que foi tudo parte do plano, realmente, né? Então, é assim, nada disso é comprovado de forma oficial, né, não tem, o Sam Barlow não falou, tipo, realmente é essa a história, a Eve realmente foi lá e matou os pais. Não tem nada comprovado, eu procurei, não tem nada comprovado, é tudo teorias, teses, hipóteses, né, tudo o que os jogadores conversam e chegam na conclusão. Mas eu acho que, assim, é muito estranho, né, a Eve estava presente em todas as mortes da história e ela nunca sabia de nada, ela nunca viu nada, né, é sempre uma coisa assim muito, que coisa, né. Enfim, então fica aí a suspeita na Eve. Então a gente já meio que dá a entender que as duas são muito capazes de assassinato, né? As duas são muito são pessoas complicadas, são pessoas meio doentes, né? Então teve também, por conta disso, teve também pessoas que chegaram na hipótese de que quando a Eve fala a minha irmã não vai voltar mais, alguns jogadores levantaram a possibilidade de que a Eve matou a Hannah, de que a Eve, né, quando ela tá tendo essa confissão, a Eve finalmente matou a Hannah. Alguns falaram, eu não consegui prestar atenção nisso quando eu tava traduzindo um interrogatório, não sei se vocês conseguem prestar atenção nisso, mas eu vi jogadores falando que nesse último interrogatório a Eve só fala da Hannah no verbo passado, né? Ela fica, a Hannah era, a Hannah fazia, a Hannah não sei o que, tudo no passado. Eu não sei, eu não consegui reparar nisso, né? Eu não consegui prestar atenção nisso, mas teve jogadores que falaram que nesse último interrogatório ela sempre falava da Hannah no passado, o que seria um indício, uma possibilidade de que a Hannah realmente não estava mais viva e de que possivelmente a Eve matou ela. Agora, eu sinceramente, eu acho meio estranho, tá? Eu vou falar assim, eu acho essa possibilidade
meio esquisita, porque eu acho que fugiria um pouco da personagem, sabe, da Eve. Porque a Eve, ela era extremamente obcecada pela Hannah. Ela tinha um negócio, assim, uma obsessão, ela tinha um negócio, assim, pela Hannah do tipo... E ela mesma fala, quando ela vê que o Simon morreu, ela mesma fala que ela tinha decidido de que o Simon era menos importante do que a Hannah. Então, eu não consigo encaixar isso, tá? Assim, eu não consigo ver como isso faz sentido, porque uma pessoa que é tão obcecada pela irmã, sabe? E ela fala, mesmo depois de ver o Simon morto lá e tal, ela decide ajudar a Hannah a encobrir o caso, sabe? Ela decide mentir, ela decide participar do negócio que... Assim, a Eve, ela não teve nada a ver com o assassinato do Simon. Ou seja, ela podia muito bem não ter se envolvido, ela podia muito bem ter falado, olha, ter entregado a Hannah, né? Ter feito justiça pelo Simon, mas não, ela preferiu mentir para defender a Hannah, defender o bebê dela, né? Então, assim, sendo que, na verdade, se você for pensar, faria muito mais sentido, seria muito melhor pro bebê dela se ela tivesse entregado a Hannah, né? Em vez de o oposto, né? Mas, enfim, na cabeça dela, o que ela queria era que a Hannah e ela, né, criassem aquele bebê, né? O bebê do Simon meio que virou bebê da Eve e da Hannah, né? Então, assim, ela era deturpada, né? Ela tinha um pensamento estranho. Então, eu não consigo enxergar a Eve matando a Hannah. Pra mim não faz sentido, sabe? Não encaixa no personagem. Mas teve jogadores que levantaram essa possibilidade de que a Eve tenha matado a Hannah, né? E é por isso que ela fala que a irmã não vai voltar mais, e é por isso que ela decidiu confessar, e é por isso que ela fala da Hannah no passado. Eu não sei, né? Como eu disse, eu pessoalmente não concordo muito com essa teoria, mas é uma teoria que existe aí, o pessoal pensou nisso e deixo aí aberto para vocês. A outra possibilidade é justamente por conta... A outra possibilidade de teoria é justamente por conta do penúltimo vídeo, em que a gente fica sem saber o que aconteceu, né, entre a Hannah, se era a Hannah, né, não sei se era, mas se fosse a Hannah, entre a Hannah e os delegados lá e os policiais, que ela teve aquela discussão no penúltimo interrogatório. A gente fica sem saber se ela foi solta ou não, né, o jogo não mostra. Então, a minha terceira teoria seria de que possivelmente a Eve fala que a irmã não vai voltar mais porque a Hannah já foi presa, né? Então, assim, eu teorizaria que aquele penúltimo vídeo mostra, na verdade, a Hannah sendo presa, sendo detida já, né? Ela fala para abrir a porta e eu imaginaria que os policiais não abriram a porta. E aí, possivelmente, por conta do nível do crime que ela cometeu, assim, eu não sei... Eu sei mais sobre as penalidades dos Estados Unidos. A gente sabe que esse jogo, ele é em inglês, né? Eles são ingleses, tem todas as referências são ingleses. Eu não sei como que funciona a justiça inglesa, mas talvez pelo nível dos crimes que ela cometeu, que foram crimes, né, um assassinato é um crime bem pesado, né, talvez pelo nível do crime, talvez já tivesse aí a possibilidade de que ela levaria uma pena muito alta, do tipo prisão perpétua, digamos, né, ou sei lá, 50 anos na cadeia, enfim, não sei se é esse o caso, não sei qual que é não sei como que funciona a justiça lá na Inglaterra. Também não sei se eles levaram em consideração disso na história. Mas fica aí a minha terceira teoria, é de que a Hannah já tinha sido presa. E é por isso que a Eve fala que a irmã não vai voltar, né? Porque ela... E talvez seja por isso que a Eve também decide acabar confessando tudo, porque meio que já não tinha mais motivo pra ficar mentindo, já que a mentira não deu certo, né? Então, assim, eu não sei. É interessante a gente ver isso porque ficou em aberto.
né? Ficou totalmente em aberto, a gente não sabe exatamente qual foi a conclusão da história, porque, né, muitas possibilidades. A gente não sabe o que aconteceu com a Hannah, nunca foi explicado, e a gente fica aí com essas teorias. Não sei se existem outras possibilidades, mas eu consegui pensar nessas 3. E quanto a Eve, é bacana que... É curioso que ela fala assim, quando ela vai confessar muito confiante de que ela não vai ser presa, né? Porque ela fala assim, vocês não têm nada, tudo que eu contei aqui pra vocês são só histórias, né? Vocês não têm prova, e eu não existo, né? Vocês conseguem prender uma pessoa que não existe? Também fica na dúvida se a Eve foi presa ou não, a gente não sabe, né? O jogo não concluiu se a Eve conseguiu escapar da polícia ou se ela foi presa. Na teoria, por mais que a Eve não tenha matado o Simon, não foi ela, né, que liderou, que planejou tudo, ainda assim ela ajudou a esconder o corpo, ela mexeu nas provas, né, ela mentiu pra polícia, ou seja, ela foi uma cúmplice. E mesmo que você não tenha cometido o crime assim diretamente, se você é cúmplice, você também vai preso, né? Você também comete um crime de qualquer forma, né? Então assim, ela provavelmente teria uma pena mais leve do que a Hannah, mas ela ainda assim seria julgada, né? Ela ainda assim teria que pagar pelo que ela fez, pelo auxílio, né? Pelo encobrimento do crime, né? Agora, o que eu sei sobre o meu pequeno conhecimento, né, assistindo casos policiais que eu gosto muito de assistir, é que assim, existem, até onde eu saiba, né, eu não sou profissional no assunto, mas até onde eu saiba, existem 3 situações em que ela poderia escapar do crime. Que seria, por exemplo, na vida real, né, isso é tudo na vida real, né, a gente não sei se eles levaram em consideração essas situações no jogo, né? Mas em relação à vida real, o interrogatório dela não seria considerado pela justiça se, por exemplo, os policiais que estão interrogando ela esqueceram de ler os direitos dela. Então, toda vez que um policial começa um interrogatório, ele é obrigado a falar para o suspeito, para a pessoa que vai dar um depoimento, principalmente, né, se a pessoa for suspeita, num caso, se ela estiver sendo ativamente investigada, o policial, ele é obrigado a falar os direitos, que é aquela frase que a gente já viu, você tem direito de se manter calado, sabe, tudo que você falar vai ser usado contra você num tribunal, blá 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 blá. Então essa frase que o policial fala, ele é obrigado a falar. Tá? Então, quando ele começa um interrogatório, ele tem que falar essa frase sempre no começo. Porque se ele não falar, a justiça interpreta que a pessoa não sabia dos direitos dela. Então, assim, a justiça interpreta que, tipo, os direitos dela foram desrespeitados, entendeu? Então é como se ela, né, falasse lá, é como se ela tivesse sido coagida a falar sem saber que ela tem direito de ficar calada, né? Então, se o policial não falar os direitos da pessoa antes de iniciar o interrogatório, na justiça, no tribunal, tudo que a pessoa falar naquele interrogatório vai ser totalmente ignorado. Vai ser totalmente, sabe, faz de conta que nunca aconteceu, porque ele não é viável para a corte. E é assim que funciona, né? No jogo a gente não sabe se foi levado em consideração esse nível de realidade. Não sei se, né, também não mostra, né, no interrogatório se os policiais, se eles leem os direitos dela. Tem apenas um momento em que ela fala, né, quando ela chega lá, ela fala que ela não quer um advogado, ela não precisa de um advogado. Então, assim, eu não sei se isso dá pra interpretar que eles possivelmente leram pra ela os direitos dela. Enfim, não aparece no jogo. Simplesmente não aparece no jogo. A gente não sabe se é porque não foi colocado ou se é porque não aparece mesmo, né? Ou se, né, se foi feito de um jeito pra ficar na dúvida. Não sei, enfim. No jogo não fala. Mas não sei se foi, né,
Não sei se é tão relevante assim, mas eu sei que se for considerado num nível real, isso seria um dos motivos de todo o interrogatório dela não ser considerado usável, né? Não ser viável a ser usado numa corte. Então, se no jogo, caso isso tenha acontecido, faz sentido dela estar tão confiável, né, de ela não poder ser presa, né, porque realmente tudo que ela falou ali não seria considerado mesmo. A outra possibilidade, a outra situação, considerando a situação real, do interrogatório dela não ser levado para frente, é caso a polícia estivesse pressionando ela a confessar. Então, assim, geralmente filmes, seriados, quando a gente vê falando sobre investigação, sobre caso policial, tudo tal, geralmente eles não fazem uma... né, eles não representam o negócio da forma mais fiel possível. Geralmente tem muitas alterações, tem muita licença poética, né, digamos assim, para eles, simplesmente para deixar a história mais interessante, né? Eles inventam lá um interrogatório tal, do jeito que eles acham que deve ser, geralmente para ser um negócio mais interessante de ver. Mas na realidade, né, então a gente vê, por exemplo, no seriado, é muito comum no seriado policial a gente vê o policial chegando pro suspeito e falando assim: vai, confessa aí, a gente sabe que foi você que matou, você tem motivo, vai, fala aí, para de enganar a gente, para de enrolar, a gente sabe que você matou, que você queria matar, não sei o que lá, blá blá blá, blá 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 blá. Na vida real não é muito assim que funciona, tipo assim, o policial na vida real, ele não pode, ele tem que, é meio complicado, porque assim, ele tem que conseguir fazer com que o suspeito fale, né, que o suspeito confesse, ele tem que tentar conseguir incentivar o suspeito a confessar, mas ele não pode de jeito algum dar a parecer de que ele está forçando o suspeito a falar alguma coisa. É bem complexo isso na vida real. Assim, pelo menos o que eu tô me baseando aqui é o que eu sei dos casos policiais dos Estados Unidos. No Brasil não sei como que funciona, porque no Brasil eu acho que aqui é tudo fanfarra, sabe? Aqui eu não sei como funciona, não sei se eles levam tão a sério, eu diria que não, mas assim, nem por culpa dos policiais, tá? Não quero dizer que... Não acho que é nem por culpa dos policiais, eu acho que os policiais brasileiros até tentam fazer o serviço da forma correta. O problema é o judiciário mesmo. Não sei como que funciona, tá? Não sei como que funciona aqui no Brasil, eu acho que é tudo meio fanfarra. Mas eu sei que nos Estados Unidos, se no vídeo a juíza ou o juiz acharem que o policial coagiu o suspeito a confessar, tipo assim, o suspeito ficou com tanto medo do policial, teve tanta pressão que ele falou, tá, fui eu que matei a pessoa, tal. Se ficar nítido pro juiz que o suspeito foi coagido a confessar, o interrogatório inteiro é desconsiderado. Então eu sei que isso também é uma possibilidade, tá? Que, assim, não é o que a gente vê no jogo, né? Porque, assim, no jogo a gente vê que o policial deixa ela falar, né? Na verdade, o que a gente vê no jogo, ele tá muito coerente com o que um policial faria. Que é, assim, questionar a suspeita em pontos estratégicos, mas não exatamente ficar ameaçando ela, não ficar colocando toda aquela pressão. Ele questiona em pontos estratégicos, tal, né, que vai pressionando ela, mas não como se ele estivesse manipulando ela, né? Então, assim, no jogo, eu diria que não encaixaria, né? Se a gente levar em consideração essa questão, parece que não encaixa. Parece que o policial fez o serviço dele de forma correta, né?
Mas eu sei que que essa seria a segunda possibilidade do interrogatório não ser levado em consideração no tribunal, né? Se for provado que o policial pressionou, coagiu, meio que manipulou o suspeito a aceitar, a concordar que foi ele que cometeu o crime, né? Não é no caso, pelo menos eu diria assim. A terceira possibilidade que faria com que todo o depoimento dela não fosse usado em corte é se ela, durante o começo do interrogatório, ela falasse assim: eu quero um advogado. Que isso é uma coisa que a gente também vê várias vezes em filmes, em seriados, que eles, né, eles têm a licença poética lá deles, eles não levam isso em consideração. Muitas vezes você vê o personagem lá falando: eu quero um advogado, e a polícia ainda assim falando: para de falar besteira, vai, fala aí que você, né? Enfim, a polícia totalmente ignorando que o cara pediu um advogado. Na vida real não funciona assim. Na vida real, se a pessoa suspeita pedir a presença de um advogado e pedir para encerrar o interrogatório, a polícia não pode forçar o interrogatório. A polícia tem que realmente aceitar. Tá bom, ele não vai falar mais. Ele pediu um advogado, ok, acabou o interrogatório, não vamos mais falar mais. Porque, de novo, isso é considerado um direito. É um direito do suspeito. Ele tem direito a se defender. Então, se ele pede um advogado, acabou o interrogatório. Agora, se a polícia tivesse insistido depois disso, dele pedir um advogado, tudo que o suspeito falar depois dele ter pedido um advogado e o pedido dele não ser acatado, tudo que ele falou depois é totalmente ignorado. Totalmente ignorado, porque também considera que o direito dele foi desrespeitado, tá? Então, assim, que eu saiba, são essas três situações em que o interrogatório inteiro não seria considerado em júri, né? Não seria considerado para o tribunal. Que, novamente, no caso, né, não se encaixa com o jogo, porque a personagem, logo quando ela vai fazer a confissão dela, o policial pergunta se ela quer um advogado e ela fala que não. Ou seja, né, toda essa questão né, deles recusarem um advogado foi jogada no lixo, porque ela fala que não precisa, porque ela vai realmente confessar. Enfim. Então, assim, eu não sei se eu usar o que eu conheço da vida real, né, eu não sei exatamente como que o Sam Barlow e os outros integrantes do projeto, eu não sei exatamente o que eles pensaram, né, quando eles falaram quando eles escreveram um enredo e falaram que a Eve estava confiante, falando que ela não ia ser presa. Eu não sei se eles realmente consideraram questões da vida real ou não, mas enfim. Pelo meu conhecimento, lembrando, o meu conhecimento é um conhecimento básico, tá? Eu não sou nenhuma profissional no assunto. Eu apenas gosto de acompanhar casos criminais. Então, assim, levando em consideração o meu conhecimento, que é um conhecimento básico, ou seja, eu posso estar errada, tá? O que eu falar aqui pode estar errado, não sei, então leve só com uma pitada de sal. No meu conhecimento, ela estaria sendo presa, porque ela tá confessando, né? Ela tá confessando. E mesmo que não tenha arma do crime, mesmo que não tenha provas contundentes, só do fato dela falar: bom, eu tava ali, eu ajudei a esconder o crime, eu vi o Simon morto, e eu menti, e eu fiz tudo isso, e blá blá blá, eu fiz isso e aquilo. No meu entendimento, ela ainda assim seria presa, tá? Então, assim, no meu entendimento, ela não conseguiria fugir da polícia, porque foi uma confissão. E sendo uma confissão, é considerado 100% verdade, tá? Então, assim, a não ser
que é o que eu falei, a não ser que realmente a polícia não tenha lido pra ela os direitos dela. Porque isso a gente não consegue, né, a gente não consegue saber se foi feito ou não, porque não aparece no jogo, então assim, a gente não sabe, né, então fica aí aberta a teoria. Mas eu acho que o único jeito da confissão dela não ser considerada verdadeira seria se a polícia não tivesse lido os direitos. Então, assim, o resto, ela mesma falou que ela não queria um advogado. E ela simplesmente falou abertamente, só ela falou, a polícia nem falou direito, né? Você vê que a polícia nem interagiu direito, só fez uma ou duas perguntas, então assim, ela também não foi coagida a confessar. Então assim, no meu entendimento, não sei por que ela achou que ela ia passar ilesa, mas aí também é uma coisa muito, né, assim, muito exagerada, né? Porque, né, enfim, o jogo não precisa ser exatamente simplesmente perfeito, saber tudo sobre, né, questões policiais. Sendo que, na verdade, ele já fez um ótimo trabalho, porque eu acho que o Sam Barlow, eu acho que ele já fez uma pesquisa muito aprofundada, mais do que outros criadores, né, de conteúdo, de séries, de filmes, enfim, de jogos. Ele conseguiu recriar um cenário de interrogatório muito mais realista do que muitas outras obras que eu já vi. Então, assim, de qualquer forma, né, eu diria que ele tá muito de parabéns, porque ele conseguiu, assim, eu que vejo interrogatórios reais e vejo cenas de crimes reais, eu acho que ele conseguiu no jogo representar uma cena de interrogatório muito verídica, muito, tipo assim, dá pra você acreditar que aquilo realmente era um interrogatório, né? Então, assim, eu achei bacana, porque eles gravam o jeito que o policial se conduz, né, no interrogatório, realmente é muito parecido com o que acontece na vida real. Então, eu já diria que o Sam Barlow já fez uma pesquisa muito, muito avançada, né? Então, assim, o que ele apresentou ali, lógico, não vai ser perfeito, porque é uma obra de arte ainda por cima, né? É um produto de entretenimento, né? É um jogo, enfim. Então, assim, ainda não vai ser 100% realista, mas já é realista o suficiente e ele fez um ótimo trabalho. Mas, assim, na minha opinião, eu diria que a Ivy provavelmente foi presa, tá? Eu diria que a Ivy não teria conseguido fugir da polícia, embora ela achava que ela tinha se livrado só porque, né, não tinha arma do crime, mas eles não precisam de arma do crime para prender uma pessoa. Pode ter muitos outros fatores que façam com que você vá preso, mesmo que não tenha arma do crime e mesmo que não tenha um corpo. Ainda assim, dá pra você ser preso na vida real. Bom, enfim, era isso que eu tinha pra acrescentar, que eu não havia falado na primeira vez que eu fiz a gravação desse vídeo. Então, o vídeo vai ficar um tanto comprido, né? Eu já percebi aqui, fazendo as edições, de que ele vai ficar bem grande, mas pelo menos eu acho que ele vai ter tudo o que eu queria ter comentado sobre esse jogo, né? Assim que me veio em mente, né? Que eu percebi. Então, enfim, é esse adicional que eu queria colocar pra vocês. E é muito triste, assim, é uma história que, tipo, ela é fascinante porque ela é muito bem escrita e por mais simples que ela seja, ela ainda assim consegue realizar o que ela se propõe a fazer, né? E ela ainda assim, mesmo com uma interface super simples, sem existir mapa, sem existir exploração de mapa, você ainda consegue ficar confuso. A história ainda assim consegue te confundir, consegue te fazer interpretar coisas, né? E isso é muito... É um storytelling incrível, é um enredo muito bem escrito e muito bem realizado, eu diria. Lógico, existem suas pequenas falhas. Não sei o quanto que eu posso dizer que são falhas ou se foi proposital. Do tipo, você escrever her story e já chegar no vídeo resposta, né? No vídeo que ela conta todo o assassinato e não sei o quê. Não sei se eu posso dizer que isso foi erro de verdade, para algumas pessoas talvez seja, né? Porque pode ser meio frustrante se esse for o primeiro vídeo que você pega sem querer para assistir, né? Eu mesma, na minha jogatina, eu acabei
encontrando esses vídeos aqui, né, esses últimos aqui, que ela tá de camiseta branca, e eu acabei, tipo, no meio da investigação, ela acabou confessando o assassinato, então meio que quebrou um pouco o clima, né, então dá pra você dizer que, ok, é meio questionável, meio falhado, digamos assim. Mas eu diria que isso acontece justamente por ele se passar num ambiente muito simples, né? É simplesmente uma interface de um computador, né? Que você vê vídeos, então é difícil você deixar mais complexo quando a proposta do jogo é simples, entendeu? Então eu acho que assim, não tem muito o que fazer, eu diria, na minha opinião. Eu acho que não tem muito o que fazer, porque o projetista, o Sam Barlow, eu acho que a proposta dele era justamente essa, era tipo, deixa o jogador jogar do jeito que ele quer, deixa ele explorar os vídeos na ordem que ele quiser, do jeito que ele quiser. A única coisa que ele fez de mostrar um pouco o caminho pro jogador foi de ter escrito murder, né? Foi a primeira palavra que ele escreve, que deixa escrito, né, como default, como padrão, né? Na barra de pesquisa é a palavra murder. Esse foi o único momento que o Sam Barlow meio que mostrou um caminhozinho aí pro usuário, pro jogador, né? Mas ainda assim, o usuário, se ele quisesse, ele podia simplesmente apagar essa palavra e escrever outra no lugar, e tanto faz, daria na mesma, né? Então, assim, eu acho que a proposta do Sam Barlow era essa. Era tipo, não, explore do jeito que você quiser, pesquise o que você quiser, e você está livre para interpretações, né? A história é essa, agora é você que vai juntar as peças, né? Então, assim, eu não diria que foi falha, eu acho que a proposta dele era essa mesmo. E aí ele deve ter colocado Her Story, o nome do jogo, né, como uma fala da personagem, né? Eu acho que foi também proposital. Por mais que possa causar frustração e etc, dependendo de como você procura, eu acho que ainda assim foi totalmente proposital, porque seria muita coincidência o jogo ser chamado Her Story e a personagem falar Her Story várias vezes, principalmente nesse vídeo que ela confessa o crime, né? Então eu acho que seria coincidência demais. Eu não acho que foi coincidência, eu acho que ele fez de propósito. Então é isso, sabe? Eu não considero erro, eu não considero falha, eu acho que é simplesmente uma brincadeira, uma provocação que ele quis fazer, né? E aí fica pra experiência de cada um, né? O que cada um quiser sentir, né, conforme joga esse jogo. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu zerei o jogo pra vocês verem. Vou fazer um vídeo separado em especial só com os vídeos da atriz, né? Eu não sei o nome dela, talvez apareça nos créditos, né? Só com os vídeos dela, contando toda a história, e aí eu vou legendar tudo pra vocês. O vídeo vai ser completo, do começo ao fim do interrogatório dela, tudo legendado em português para vocês entenderem. Se vocês quiserem assistir a história completa em ordem, eu vou deixar o link para vocês na descrição. Eu vou também colocar aqui o vídeo em algum lugar para vocês verem. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu espero que vocês tenham achado interessante assim do jeito que eu achei. E muito bom. Eu diria que por mais simples que seja, ainda assim é um jogo que ele consegue chegar a um nível muito parecido de Pense Killings em termos de como a história foi escrita e como ela foi bagunçada de um jeito para tornar a história ainda mais interessante. Mas é isso, se vocês não viram jogatina de Pense Killings, por favor, assistam, que foi uma jogatina bem comprida, bem longa, e que eu tentei o meu máximo para trazer todos os detalhes do jogo, porque ele é bem complexo, ele tem bastante coisa, ele tem muita coisa para ser analisada e para ser falada. Então, se vocês quiserem dar uma olhada também, fiquem à vontade, eu vou deixar o link na descrição e mostrar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Que tristinho, mano, essa história é muito triste, assim, por mais que, né, não se pareça, ela é pesada, na verdade, né, ela é dark até,
Ela não tem muito essa cara, mas se você pega a história pra ver mesmo, ela é dark. Ela é bizarra. Então vamos deslogar. E o reflexo. Sarah desligou o computador e atravessou a rua. Muito bom. Sam Barlow. Olha lá. Viva Seifert é a atriz. E ele realmente fez o jogo, pelo visto, completamente sozinho. Né? Ele tem algumas pessoas que apoiaram ele tem umas pessoas que fizeram mod, pelo visto. Mod não, plugin lá em cima, né? Mas, pelo que eu estou vendo, esse jogo foi totalmente feito por ele, né? Junto com a ajuda da atriz, né? Com certeza. E aí, os nomes de todas as pessoas que apoiaram na produção do jogo. Muito bom, muito bom. Sam Barlow, esse jogo me surpreendeu. Muito simples, mas muito efetivo. Muito, né? No que ele se propõe, ele realmente faz. Muito divertido também. Eu me diverti bastante descobrindo o mistério, ouvindo a história. E a personagem, né, a atriz, ela conta a história de um jeito que te deixa interessado, né? A atuação dela é muito boa. Então, ele agradece a mãe dele aqui. Obrigada, mãe, te amo. Que bonitinho, mano. Quer dizer, não sei se é ele ou se... Bem, isso daqui é incrível. Eu acho que, na verdade, essas são frases que as pessoas que ajudaram quiseram escrever. Eu acho. Eu não acho que é dele. Muito bacana. Mano, me dá até vontade de chorar, mano. Pra minha filha Trinity de Mello, te amo, papai. Mano, que bonitinho, mano. Na memória dessas pessoas aqui... esposa e estudante da Robin Barengue, estudante de jogos, olha só. Bacana, ele pôs os textos das pessoas que... um fã não muito secreto agora. E o Sam agradece a família incrível dele, e agora ele agradeceu a família. Andrea Camille Barlow. E obrigada por... O que é? Se eu tô presa? Nossa, perdi o texto. Não, muito bom. É emocionante. É uma história emocionante. Muito pesada, muito dark. Mais dark do que a gente pensa que vai ser. Muito triste, muito profunda. E é isso, é uma experiência mesmo. Eu quero só ver o que foi o negócio, a mensagem que aparece ali, porque eu não consegui ler direito. É mensagem de cheat. Tá bom, entendi. Eu só vou por continuar, só pra testar aqui, porque é um código de cheat, né? Um cheat code que ele me passa. To display a random video. Será que se eu escrever isso vai dar certo? Se eu colocar admin unlock... mais do que um visitante. Eu abri a database, então agora que eu pesquisar, eu acho que vai aparecer mais vídeos pra mim, não? Deixa eu ver. Her story? Não sei. Só porque eu tô falando aqui, não acho vídeo. Murder, sei lá. Deve ter bastante murder, né? Não? Kill. Só porque eu quero que ele me mostre mais vídeos, ele não mostra. Provides up to 15 results. More than a guest. Eu acho que é isso mesmo, peraí. Se eu colocar ela deve falar um monte de exato. Ele me mostra 15 vídeos agora, que é um cheat code que ele me dá por eu ter finalizado o jogo. E tem mais tem um admin random, que ele vai me dar um vídeo random pra eu ver. Lucky Deep, eu fiz uma navegação de sorte. E ele me dá um vídeo random pra eu ver. Imagina se assistir, se tentar jogar esse jogo com vídeos random, você ia ficar mais louco ainda se você tivesse que jogar, desse jeito. Com o jogo te dando um vídeo random. Nossa, você ia ficar muito mais louco. Mas enfim, é isso. Agora eu zerei o jogo 100%. Ele tá totalmente 10/10 zerado. Não tem como eu zerar mais do que isso, eu acho. Eu acho que eu peguei todos os achievements também dele. Então,
É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E vejo vocês numa próxima. Até mais.